Islamic State militants behead Kurdish man in Iraq. Islamic State, IS, has released a video appearing to show the beheading of a Kurdish man as a warning to forces fighting the group in northern Iraq. The video, entitled A Message in Blood, shows several men in orange jumpsuits said to be captured Kurdish fighters. The victim is then seen kneeling near a mosque in the IS-held city of Mosul before he is beheaded. The jihadists warn that others will be killed if Kurdish leaders continue to back the U.S. Kurdish Peshmerga fighters from the autonomous Kurdistan region of northern Iraq have been trying to counter an advance by IS, backed by U.S. airstrikes. Earlier, IS videos from Syria appeared to show the mass killing of Syrian soldiers taken prisoner after their base was overrun. Activist group the Syrian Observatory for Human Rights said the soldiers had been captured while trying to flee to Hama province after it stormed the Tabqa airbase. The Sunni militant group has declared a caliphate across the parts of Syria and Iraq that it controls. Last week, IS drew worldwide condemnation after releasing a video showing the beheading of U.S. journalist James Foley. It said his death was in retaliation for U.S. airstrikes in Iraq, and the jihadist group threatened to kill other U.S. hostages. On Thursday, U.S. President Barack Obama said he was sending Secretary of State John Kerry to the Middle East soon to discuss the Syria crisis with regional partners, especially those who adhere to the Sunni faith. "I'm encouraged so far that countries in the region, countries that don't always agree on many things, increasingly recognize the primacy of the threat that IS poses to all of them. And I've asked Secretary Kerry to travel to the region to continue to build the coalition that's needed to meet this threat," he said. Mr. Obama was speaking shortly before convening a meeting of his national security advisors on a range of Pentagon options for confronting IS. Earlier on Thursday, a video posted online purportedly showed the aftermath of the killings of the Syrian soldiers, a long line of bodies of young men lying face down stripped to their underwear. The 250 Shabiha taken captive by the Islamic State from Tabqa in Raqqa have been executed, read the caption, using the name, Shabiha, given by the opposition to militiamen fighting for President Bashar al-Assad. An earlier video appears to show the same men, also in their underwear, being marched through the desert at gunpoint. They are made to walk and run, with those at the backs being kicked and beaten. Militants shout Islamic State and there is no going back. Tabqa airbase, near the northern city of Raqqa, and IS stronghold, fell to IS on Sunday, after weeks of fierce fighting. The observatory said 346 IS fighters and more than 170 members of the security forces were killed in the final battle, which lasted 5 days. The head of the observatory, Rami Abdul Rahman, told the AFP news agency that about 1,400 troops had been stationed at the airbase, 700 of whom managed to escape. On Tuesday, UN investigators issued a report which said IS militants had committed mass atrocities in Syria and had recruited children as fighters. The report said public killings were a common spectacle in areas run by the jihadist group and that local people were forced to watch. At the same time, the investigators said that Syrian government forces had also committed atrocities by dropping barrel bombs and chlorine gas from helicopters, shelling hospitals and torturing and killing civilians. और बेटे वो बीवी की खैर खबर लें। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। बेटी की अहलिया से खैरियत दरियाफ्त की। अहलिया को ये महसूस भी न होने पाया कि खैरियत पूछने वाले बड़े मियाँ सीधे सादे अल्फाज में क्या पैगाम देकर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहू से फरमाया कि इस्माइल जब आएँ तो उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि आप अपने दरवाजे की चौखट बदल दें। चुनांचे बीवी ने ये पैगाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहुँचाया। हज़रत इस्माइल पैगाम का मतलब फौरन ही समझ गए कि अब्बाजान का हुक्म है कि मैं इस बीवी को तलाक दे दूं। इस तरह उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक देकर अपने से जुदा कर दिया। उधर कबीला जुरहूम को जैसे ही खबर मिली कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया को तलाक दे दी है, उन्होंने फौरन ही हज़रत इस्माइल की शादी अपने कबीले में कर दी और अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी की मुसाहरत का शरफ हासिल कर लिया। इसी खातून के बतन से फिर अरब के कबाइल और उसके सरदारों की नस्ल का सिलसिला जा मिलता है। इधर अल्लाह ताला की मशीयत में फैसला हो चुका था कि उसका घर आबाद हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह शरीफ की जगह की निशानदही कराई, उसकी बुनियादों से बाखबर किया। इरशाद बारी ताला है, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ। जिसका तर्जमा है, और जब हमने इब्राहीम को घर की जगह बताई
اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ اس وحی کے بعد پیغمبر خدا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی حدود کو نمایاں کیا، جگہ کو پاک صاف کیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حجر اسود سے شمالی رکن تک طول کی مقدار 32 ہاتھ رکھی گئی، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک طول 20 ہاتھ متعین کیا، اونچائی 7 ہاتھ رکھی، اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس سے فارغ ہو کر 7 چکر طواف کے لگائے۔ اس کے بعد باپ بیٹے نے لوگوں کو اس مقدس گھر کی زیارت کی دعوت دینا شروع کی، تاکہ ایک اللہ وحدہ کی عبادت ہو اور بت پرستی کی دنیا سے انسانیت کو چھٹکارا مل سکے۔ جیسے جیسے لوگوں نے یہ مبارک خبر سنی، شوق و مستی سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کی زیارت کے لیے بے چین ہو گئے۔